ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ట్రెండ్ అవుతున్న చాట్ జీపీటీ విచ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ బై ఓపెన్ ఏఐ. ఇది ఎంత ట్రెండ్ అవుతుందంటే దీని ద్వారా చాలామంది మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు అండ్ చాలామంది బుక్స్ రాస్తున్నారు. సో ఈరోజు మనం ఏం చేసామంటే డిఫరెంట్గా ఒక పాడ్కాస్ట్ అనేది ఓపెన్ ఏఐ ద్వారా చెప్పించాం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్. అండ్ ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్లో నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఆర్ ఎవరైనా కన్వీనియంట్గా లేకపోతే తర్వాత తెలుగులో కూడా టప్ చేసి చెప్దామని ట్రై చేస్తాను. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు జైత్ర. మీరు వింటున్నారు 90s డైరీ పాడ్కాస్ట్. అండ్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి చాట్ జీపీటీ ద్వారా ఇండియన్ డైవర్సిటీ గురించి అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ గురించి ఒక పాడ్కాస్ట్ అనేది అడగడం అయితే జరిగింది. సో నౌ విల్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్. మీకు ఇక్కడ చాట్ జీపీటీని అడిగిన స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ది ఒకటి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను. అండ్ మీరు చూడొచ్చు ఇది ఫేకా లేదా ఒరిజినలా అని. అండ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ అండ్ స్టార్ట్ ద పాడ్కాస్ట్. Hello and welcome to the episode of this podcast. Today we will be discussing social issues in India that are affecting millions of people across the country. India is a country that is known for its diverse culture, rich heritage, and beautiful traditions. However, there are several social issues that continue to plague the country despite the many strides that have been made in recent years. One of the most significant social issues in India is poverty. According to a report by the World Bank, nearly 270 million people in India live in poverty, which is almost one-fifth of the country's population. Poverty is particularly acute in rural areas, which lack of education, healthcare, and job opportunities are major problems. Another major issue that is grappling with is gender equality. Despite several laws and initiatives aimed for promoting gender equality, women in India continue to face discrimination and violence. A recent study found that India is the most dangerous country in the world for women, with high rates of sexual assault, domestic violence, and human trafficking. So, another thing, caste discrimination is another social issue that is prevalent in India. The caste system has been a part of Indian society for thousands of years, and although it was officially abolished in 1950, it still persists in many of the country. Discrimination based on caste can prevent from accessing education, healthcare, and job opportunities, and can also lead to violence and social exclusion. Finally, environmental degradation is another social issue that India is grappling with. Pollution levels in India cities are some of the highest in the world, and deforestation, soil erosion, and climate change are also major concerns. These issues are particularly acute in rural areas where people rely on the environmental for their livelihoods. So, what can be done to address these social issues in India? Firstly, the government needs to take concentrate steps to tackle poverty, gender inequality, and caste discrimination. This can include implementing social welfare programs, improving access to education and healthcare, and enforcing anti discrimination laws. Secondly, civil society organizations and non governmental organizations can also play a crucial role in addressing these social issues. They can raise awareness, provide support and services to marginalized communities, and advocate for policy change. Finally, individuals can also do their part to address social issues in India. This can include volunteering, donating to charity, and speaking out against discrimination and injustice. In conclusion, India is facing several social issues that require urgent attention and action. By working together, we can create a more just and equitable society for all. And concluding this episode, thank you for listening to this episode. Don't forget to subscribe to the podcast and leave a review if you enjoyed. And see you next time. This is Jaithra signing off from 90s Diaries. Guys, this is the
పాడ్కాస్ట్. ఇదైతే మన చాట్ జీపీటీ అనేది చెప్పింది. సో ఇది ఒక జస్ట్ ట్రయల్ మాత్రమే. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇట్లాంటి కంటెంట్ ఏమన్నా కావాలి అంటే జస్ట్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద 90s డైరీ ఛానల్. అండ్ ఇంకా ఎలాంటి కంటెంట్ అనేది మీకు కావాలి అని కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేస్తే ఇంకా నేను దాని మీద వర్క్ చేసి దాని గురించి నేను కంప్లీట్గా మన ఆడియన్స్ ఎంతవరకు ఏ కంటెంట్ అయితే నచ్చుతుందో తెలుసుకొని ఆ కంటెంట్ మీద మనం ఫోకస్ చేసి చేయాలని నాకు ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఎవరైతే పాడ్కాస్ట్ని లైక్ చేయకుండా చూస్తున్నారో ఆర్ వింటున్నారో వెంటనే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఆ బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ లిసనింగ్ టు ద పాడ్కాస్ట్. జై హింద్. This is Jaithra once again signing off from 90s Diary.